Welcome to EMR Physics. I am Raju. 11th Physics Unit 2 Kinematics Book Back Problems. Roman letter 4 exercise la problem number 2 பார்க்கலாம். A particle has its position moved from r1 vector is equal to 3 I cap plus 4 j cap to r2 vector is equal to I cap plus 2 j cap. Calculate the displacement vector delta r and draw the r1, r2 and delta r in a two-dimensional Cartesian coordinate system. இதான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளமில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு the initial position of the particle is given by r1 vector and from this initial position the particle is moving to the final position r2 vector which is also given. So initial position is given and final position is given. நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த r1 வெக்டர், r2 வெக்டர், அதுக்கப்புறம் டெல்டா r இதெல்லாம் டூ டைமென்ஷனல் கார்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி காமிக்க சொல்லியிருக்காங்க. நவ் xy கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வரைஞ்சிக்கிறோம். So this is x axis, this one is y axis, this is the origin. The first vector is r1 vector, அதாவது initial position வந்து r1 vector னு கொடுத்துருக்காங்க and it is given as 3 I cap plus 4 j cap. ஒரு ரஃபாக ஒரு ஸ்கேலிங் பண்ணிக்கலாம். இது 1 2 3 4 5. அதே மாதிரி இங்கே 1 2 3 4 5. ஓகே, r1 vector is equal to 3 I cap plus 4 j cap. அதாவது x காம்பனண்ட்டில் 3 யூனிட்டும் yயில் வந்து 4 யூனிட்டும் இந்த பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஹியர் ஃப்ரம் 3 and this point is 4. So this is a initial position. This is the actual point 3, 4. So this will be the r1 vector. So this is r1 vector. Next r2 vector. r2 vector எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, இதான் final position I cap plus 2 j cap. அதாவது இங்கே வந்து I கேப்புக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்க அர்த்தம். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு யூனிட்டும் ஒய் ஆக்சிஸில் 2 யூனிட்டும் இருக்கிற மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னா அதுதான் ஃபைனல் பொசிஷன். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு யூனிட்டு ஒய் ஆக்சிஸில் 2 யூனிட் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த r2 வெக்டர். So this is r2 vector. டூ டைமென்ஷனல் கார்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் நம்ம r1 வெக்டரையும் r2 வெக்டரையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ளது தான் வந்து டெல்டா ஆர். இனிஷியல் பொசிஷனுக்கும் ஃபைனல் பொசிஷனுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு, திஸ் வில் பி த டெல்டா ஆர். ஸோ டெல்டா ஆர் வெக்டர் எப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம்னா இப்படி மார்க் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் டெல்டா ஆர் வெக்டர். Initial position to final position, the particle has moved. In the two-dimensional Cartesian coordinate system, r1 vector, r2 vector and delta r vector mark பண்ணியாச்சு. Now what we have to find? We have to find the displacement vector delta r. So displacement vector delta r is equal to final position is specified by r2 vector, final position minus initial position. Initial position is specified by r1 vector. So what is r2 vector? R2 vector is I cap plus 2 j cap minus what is r1 vector? R1 vector is given by
3 I cap plus 4j cap. இப்போ நம்ம I காம்போனண்ட்டையும் I காம்போனண்ட்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். அதே மாதிரி j காம்போனண்ட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். ஸோ 1I கேப்லேருந்து மைனஸ் 3I கேப்பை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் 2I கேப்னு வரும். இங்கே 2j கேப்லேருந்து மைனஸ் 4j கேப்பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 2 மைனஸ் 4 பண்ணிவிட்டு j கேப் போட்டுக்கணும். ஸோ 2 minus 4 is minus 2j cap. So this is nothing but delta r, that is the displacement vector.